Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. So Good we have afternoon, sir. successfully completed our crystallography chapter. Now today we are starting our new chapter, that is sound engineering. As usual, I am waiting for students to join. So in case of sound engineering, there are two parts. First is acoustics and second is ultrasonic. So one by one, we have to check these points. In case of acoustics, definition of acoustics, then acoustics of building. After that, what is meant by reverberation, time of reverberation, definition is there. Then next point is the basic requirements for acoustically good hall. Then next, what is meant by Sabin's formula, absorption coefficient, that we have to check. And after that, the last point for acoustics is the factors affecting the architectural acoustics and their remedies. Next part is ultrasonic. In that case, ultrasonic waves, its a definition, then production methods of ultrasonic waves, detection methods of ultrasonic waves, and applications. तर हे सगळे पॉइंट्स आपल्याला याच्यामध्ये कव्हर करायचे. So let us start with the definition, that what is meant by acoustics. Acoustics is the science of sound which deals with origin, propagation, and auditory sensation of sound. So just a minute. तर acoustics म्हणजे काय? Acoustics is the science of sound. याला आपण काय म्हणतो? ध्वनिशास्त्र. Which deals with कशाशी रिलेटेड याचा स्टडी आहे तर ओरिजिन, प्रोपॅगेशन अँड ऑडिटरी सेन्सेशन ऑफ साऊंड. म्हणजे हा ओरिजिनेट कसा होतो, प्रोपॅगेट कसा होतो आणि तो ऑडियन्स किंवा लिसनर थ्रू कसा सेन्स होतो, याचा जो स्टडी याला आपण काय म्हणतो तर acoustics. Next, what is meant by acoustics of building? The branch of the science which deals with the planning of a building or a hall with a view to provide best audible sound to the audience is called as acoustics of a building or architectural acoustics. आता acoustics of building म्हणजे काय तर the branch of the science which deals with, म्हणजे अशी सब ब्रँच सायन्सची जी कशाशी रिलेटेड आहे तर प्लॅनिंग ऑफ अ बिल्डिंग और अ हॉल विथ अ व्ह्यू टू प्रोव्हाइड बेस्ट ऑडिबल साऊंड टू द ऑडियन्स. म्हणजे आपण जेव्हा प्लॅन करतो कशाचं बिल्डिंग किंवा हॉल कन्स्ट्रक्ट करताना, त्यावेळेस आपण हा व्ह्यू किंवा ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की फक्त तिथला एरिया, लाईट इफेक्ट्स चांगले नाहीत पाहिजे तर साऊंड इफेक्ट्स पण चांगले पाहिजेत. प्रोव्हाइड द बेस्ट ऑडिबल साऊंड टू द ऑडियन्स इज कॉल्ड एज acoustics ऑफ बिल्डिंग. म्हणजे त्यालाच आपण काय म्हणतो acoustics ऑफ बिल्डिंग किंवा आर्किटेक्चरल acoustics. तर त्याचे एक्झाम्पल जर म्हटलं तुम्ही मोठं ऑडिटोरियम किंवा थिएटर किंवा हॉल, क्लासरूम याच्यामध्ये तुम्ही एक्सपिरियन्स केलेला असणार आहे. एखादा स्पीच किंवा म्युझिकल प्रोग्राम चालू आहे आणि आपल्याला आवाज काही ठिकाणी काही वेळेस ऐकू येत नाही चांगल्या पद्धतीनं किंवा मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स येतात ज्याच्यामुळे क्लॅरिटी मिसिंग असते, असं मे बी तुम्ही एक्सपिरियन्स केला असेल. सो दॅट मीन्स दॅट हॉल और ऑडिटोरियम इज acoustically bad. The requirements are not fulfilled and that's why we are not getting the desired sound level or sound energy. So for that one scientist. सर एक मिनिट फर्स्ट पेज घ्या की सर. फर्स्ट पेज. हॅलो, फर्स्ट पेज घ्या ना सर. एक मिनिट. हा लेक्चर ह्याच्या नावाचं सर, चॅप्टरच्या नावाचं. ओके. हो सर, थँक्यू सर. चालेल. So this PPT I have uploaded on the Telegram. Okay. ही टेलिग्राम वर अपलोड केलेली PPT तुम्ही बघू शकता. ठीक आहे.
So Wallace Sabin have handled this problem in 1911. Wallace Sabin, professor of physics from Harvard University, tackled the problem of satisfactory speech and music in a hall. The following essential features are listed below for acoustically good hall. तर acoustically good hall कसा पाहिजे त्याच्यासाठी काही requirements आहेत तर त्यालाच आपण म्हणतो basic requirements. So these points are very important because if you prepare these 8 points, then the next big point is directly linked with this, and this you can say summary of that big portion, that is factors affecting architectural acoustics and their image. तर आपण आता हे पॉइंट्स चेक करू. याला आपण हेडिंग काय देतो तर बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अकॉस्टिकली गुड हॉल. अशा कुठल्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहेत की ज्या अकॉस्टिकली गुड हॉल साठी पाहिजे. ओके. So we start discussing this. I read it first, listen carefully, try to explain it, and then of course we have to discuss in Marathi. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. First. Second, the total quality of the speech and music must be unchanged. Next, there must be no confusion due to overlapping of syllable. Fourth, the reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds for music and 0.5 to 1 second for speech. Then fifth, there should be no concentration of sound in any part of the hall. Sixth, the boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. Then second last, there should be no echelon effect, and last one, there should be no resonance within the building. आता हे हा जो चॅप्टर आहे हा डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. यामध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट भरपूर आहेत ज्याशी रिलेटेड जे सॅबिन्स फॉर्म्युला वगैरे आहे तर त्याचा यूज करून आपण न्यूमेरिकल्स हे सॉल्व्ह करणार आहोत. तर यामध्ये काही नवीन वर्ड्स आहेत, नवीन टर्म्स आहेत तर त्या समजून घ्या. तर फर्स्ट रिक्वायरमेंट काय, द साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल अँड नो एकोज शुड बी प्रेझेंट. म्हणजे तो जो हॉल आहे त्यामध्ये जो आवाज आहे तर तो लाऊड आणि क्लिअर आपल्याला ऐकू आला पाहिजे आणि एकोज जनरेट नाही झाले पाहिजे. ही फर्स्ट रिक्वायरमेंट आहे. त्यानंतर सेकंड, द टोटल क्वालिटी ऑफ स्पीच अँड म्युझिक मस्ट बी अनचेंज्ड. म्हणजे जो काही स्पीच किंवा म्युझिकल प्रोग्राम चालू आहे तर त्या साऊंडची क्वालिटी ऍज इट इज आपल्याला ऐकू आली पाहिजे, ना की त्याच्यामध्ये काही डिस्टॉर्शन किंवा डिस्टर्बन्स वगैरे असेल तर तसं नकोय. देन देर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलॅबल. सिलॅबल इज नथिंग बट म्युझिकल नोट्स. म्हणजे जर एखादा म्युझिकल प्रोग्राम चालू आहे तर त्यामध्ये ज्या म्युझिकल नोट्स जनरेट होतात तर त्या जर एकमेकाला ओव्हरलॅप झाल्या तर काय होतं, आपल्याला साऊंड कन्फ्युजन तयार होतं, आपल्याला क्लॅरिटी राहत नाही, तर ते झालं नाही पाहिजे. नेक्स्ट, द रिव्हर्बरेशन शुड बी क्वाइट प्रॉपर. आता रिव्हर्बरेशन म्हणजे काय तर ते आपण चेक करणार आहोत. इट इज नथिंग बट मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स ऑफ साऊंड वेव्स फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द हॉल. तर ते काय पाहिजे, नायदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल. म्हणजे जास्तही नकोय आणि कमी नकोय, नॉर टू स्मॉल. द रिव्हर्बरेशन टाइम शुड बी, किती पाहिजे तो टाइम तर 1 to 2 seconds फॉर म्युझिक अँड 0.5 to 1 second फॉर स्पीच. म्युझिक साठी तो टाइम इंटरवल किती पाहिजे तर 1 to 2 seconds. आता हा रिव्हर्बरेशन टाइम म्हणजे काय तर याच्या डेफिनेशन्स आपल्याला बघायचे. रिव्हर्बरेशन टाइम म्हणजे असा टाइम इंटरवल की तो साऊंड सोर्स साऊंड इमिट करून स्टॉप झालाय आणि आपण त्यानंतर किती वेळापर्यंत त्या साऊंडला ऐकतोय तर तो जो टाइम इंटरवल आहे त्याला आपण म्हणतो रिव्हर्बरेशन टाइम. तर तो म्युझिक साठी किती पाहिजे 1 to 2 seconds आणि स्पीच साठी किती पाहिजे 0.5 to 1 second. नेक्स्ट, देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल. म्हणजे तो जो हॉल आहे तर त्या हॉलमध्ये साऊंड एनर्जी ट्रॅप नाही झाली पाहिजे, एखाद्या पर्टिक्युलर पोर्शन मध्ये कॉन्सन्ट्रेट झाली नाही पाहिजे, तर ते अवॉइड करायचे आपण. देन नेक्स्ट, द बाउंड्रीज शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉइज. बाउंड्रीज ज्या आहेत त्या हॉलच्या त्या काय पाहिजे तर सफिशियंटली साऊंड प्रूफ पाहिजेत. कशासाठी, टू एक्सक्लूड म्हणजे प्रिव्हेंट करण्यासाठी, अवॉइड करण्यासाठी. कशाला, एक्स्ट्रॉनियस नॉइज म्हणजे बाहेरून येणारा जो गोंगाट आहे, नॉइज, अनवॉन्टेड साऊंड, तर त्याच्यासाठी साऊंड प्रूफ बाउंड्रीज पाहिजेत आपल्याला. देन नेक्स्ट, देर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट. इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय तर सिरीज ऑफ एकोज.
म्हणजे काय मल्टिपल रिफ्लेक्शन जे एका सेम पोर्शन किंवा सेम पॅटर्न पासून येतात, तर त्याच्यामुळे जो सिरीज ऑफ एकोज तयार होतो त्यालाच आपण म्हणतो इकेलॉन इफेक्ट. लास्ट, देर शुड बी नो रेझोनन्स विद इन द बिल्डिंग. म्हणजे काय, तर ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड वेव्ह जर रेझोनेट झाल्या तर इंटरफरन्स होऊन रेझोनन्स होतो आणि आपल्याला तो जो एरिया आहे तर तिथं साऊंड एनर्जी आहे तर ती डिस्टॉर्टेड आपल्याला होते. त्याच्यामुळं आपल्याला इथं काय होतं तर क्लॅरिटी राहत नाही. तर या 8 रिक्वायरमेंट्स आहेत. आता आपण परत एकदा पहिल्यापासून या फिट करूया युजिंग सम फिगर्स और डायग्राम. आय ट्राय टू ड्रॉ. तर असं कन्सिडर करा की एक जर आपण ऑडिटोरियम घेतलं मोठ्याच्या मोठं आणि त्यामध्ये जर आपण या रिक्वायरमेंट्स आहेत तर त्या सेट करायचा प्रयत्न करायला. If some speech or musical program is going on, you can consider. Okay, so this is kind of auditorium. Sitting arrangement is there like this. So first is काय, तर जो आवाज आहे साऊंड हर्ड मस्ट बी सफिशियंटली लाऊड. तर आवाज आहे तर तो चांगल्या पद्धतीने ऐकू आला पाहिजे सगळ्या एरियामध्ये, इन एव्हरी पार्ट ऑफ द हॉल, अँड नो इको शुड बी प्रेझेंट. म्हणजे प्रतिध्वनी तिथं जनरेट नाही झाले पाहिजे. नेक्स्ट, द टोटल क्वालिटी ऑफ स्पीच अँड म्युझिक मस्ट बी अनचेंज्ड. तर काय होतं की ओरिजिनल जो साऊंड आहे आणि आपल्यापर्यंत आलेलं साऊंड आहे त्याच्यात काही जर डिस्टर्बन्स असेल तर त्यामुळे त्याची क्वालिटी जी आहे तर ती ऍज इट इज राहत नाही, तर ती ऍज इट इज राहिली पाहिजे, ही रिक्वायरमेंट आहे. त्यानंतर देअर मस्ट बी नो कन्फ्युजन ड्यू टू ओव्हरलॅपिंग ऑफ सिलेबल. तर इथे मी सांगितलं की म्युझिकल नोट्स, कंटिन्युअस म्युझिकल नोट्स असतील तर त्या जर ओव्हरलॅप झाल्या तर त्या ओव्हरलॅप झाल्यामुळे काय होतं तर आपल्याला कन्फ्युजिंग साऊंड ऐकू येतो. So that's why there must be no confusion due to overlapping of syllable. Next, the reverberation should be quite proper. तर reverberation म्हणजे काय हे इथं दाखवतो. इथे तुम्ही बघू शकता की एक क्लासरूम आपण घेतलेली आणि त्यामध्ये स्टाफ मेंबर आहे तर तो काय करतोय तर लेक्चर चालू आहे आणि जे स्टुडंट्स आहेत तर ते काय करतात तर तो आवाज ऐकतात. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की वी आर गेटिंग द साऊंड एनर्जी फर्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ साऊंड. मीन्स हियर दॅट फेलो और स्टाफ मेंबर डायरेक्टली फ्रॉम द source of sound, this black color arrows you can consider, and then multiple reflection from different parts of the classroom. तुम्ही तर बघू शकताय की फ्लोअर असेल किंवा सिलिंग असेल, फ्रंट वॉल किंवा बॅक साइड वॉल, तर इकडून सगळीकडनं काय होतं एनर्जी रिफ्लेक्ट होते. मीन्स वी आर रिसिव्हिंग सक्सेसिव्ह साऊंड्स और सिरीज ऑफ साऊंड्स हियर. So that is nothing but the existence of sound even after sound source stopped. That is called as reverberation. तर यालाच आपण रिव्हर्बरेशन म्हणतो. याची डेफिनेशन आपण बघणार आहोत, परत एकदा रिपीट करेन मी. तर हे जे रिव्हर्बरेशन आहे तर ते काय पाहिजे, नायदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल, जास्त नकोय आणि कमी नको. द रिव्हर्बरेशन टाइम शुड बी किती पाहिजे तो 1 to 2 seconds फॉर म्युझिक, 1 ते 2 सेकंद पाहिजे म्युझिक साठी, and 0.5 to 1 second for speech. Speech साठी किती पाहिजे 0.5 to 1 second. There should be no concentration of sound in any part of the hall. आता यामध्ये काय होतंय की असे काही स्ट्रक्चर्स, फॉर एक्झाम्पल पॅराबॉलिक स्ट्रक्चर्स असतील किंवा कर्व्स असतील किंवा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर असतील तर त्याच्यामुळे काय होतं ती एनर्जी ट्रॅप होते तिथे. फॉर एक्झाम्पल जर इथं असं पॅराबॉलिक स्ट्रक्चर असेल तर काय होतं तर ती साऊंड एनर्जी आहे तर ती इथे ट्रॅप होते, त्यामुळं युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला मिळत नाही. तर आपल्याला हे अवॉइड केलं पाहिजे. सो देर शुड बी नो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ साऊंड इन एनी पार्ट ऑफ द हॉल. नेक्स्ट, द बाउंड्रीज शुड बी सफिशियंटली साऊंड प्रूफ टू एक्सक्लूड एक्स्ट्रॉनियस नॉइज. म्हणजे काय की तो जो ऑडिटोरियम आहे किंवा थिएटर आहे तर त्याचे जे बाउंड्रीज आहेत तर ते काय पाहिजेत साऊंड प्रूफ पाहिजे. कशासाठी, तर जर ते साऊंड प्रूफ असतील तर बाहेर न येणारा जो आवाज आहे किंवा गोंगाट आहे तर तो आपण काय करू शकतो तर स्टॉप करू शकतो. नेक्स्ट, देर शुड बी नो इकेलॉन इफेक्ट. आता इकेलॉन इफेक्ट म्हणजे काय लक्षात घ्या. सो हियर इफ वी कन्सिडर पिलर्स, समजा पिलर्स आहेत त्या हॉलमध्ये, ठीक आहे. आता इथे काढत नाही, इथे काढतो. ओके, असे जर पिलर्स असतील तर काय होतं तर या मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स मुळे साऊंड एनर्जी काय होते तर आपल्याला अशी सिरीज ऑफ एकोज मिळतात. अँड दिस सिरीज ऑफ एकोज इज नथिंग बट कॉल्ड एज इकेलॉन इफेक्ट. आता हे पिलर्स आहेत, समजा स्टेप्स असतील
ठीक आहे, किंवा इथंच कुठेतरी अशा डिझाईन्स असतील की ज्या रेग्युलर इंटरव्हल आहेत आणि सेम टाईप रिपीट झाले, तर त्याच्यामुळे काय होतं, तर हे इक्वल इफेक्ट किंवा सिरीज ऑफ इक्वल्स तयार होतात. सो वी हॅव टू म्हणजे अवॉइड दिस, दोन घुमट मध्ये येईल ना. we have to avoid this series of echoes. हो. And last one, that is related to resonance. आता रेझोनन्स जो आहे तर तो कसा तयार होतो, तर ओरिजिनल साऊंड जो आहे आणि रिफ्लेक्टेड साऊंड आहे, तर तो जर इंटरफिअर झाला तर तिथे रेझोनन्स तयार होतो. अँड दॅट पोर्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड, मीन्स वी आर नॉट गेटिंग क्लॅरिटी इन द साऊंड इन दिस पोर्शन. सो फॉर दॅट वी हॅव टू avoid this resonance. So these are the basic requirements. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now what we do, we just to go for another two definitions and then we concentrate once again on these requirements. कारण काही महत्त्वाचे पहिल्यांदा काय करू, आता definitions cover करू. We come to that requirements once again. So reverberation and time of reverberation. तर आता याची स्टँडर्ड डेफिनेशन आहे, तर ती काय ती आपण चेक करू. The reverberation is defined as the persistence or prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. That is called as a reverberation. आताच मी जसं सांगितलं की त्या हॉल मध्ये मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स आहेत, तर the reverberation is defined as, आपण त्याला डिफाइन कसं करतो, persistence or prolongation. प्रोलॉंगेशन म्हणजे काय, तर एक्झिस्टन्स ऑफ साऊंड. सर, इको आणि रिव्हर्बरेशन वेगळे आहेत का सर? Yes, echo and reverberation is two different things. Echo, for that certain distance, then certain conditions are required, and a reverberation is nothing but multiple reflections to listen that sound energy up to certain extent, which is called as minimum audibility range. Okay, is it clear? Yes, sir. Thank you, sir. म्हणजे काय की एको जो आहे, तर समोरची भिंत असेल, त्याच्यानंतर आपण आता कुठेतरी ट्रिपला गेलो असेल, तिथे सुद्धा काही इको पॉइंट्स वगैरे असतील, तर असे आपल्याला माहिती, किंवा 17 मीटर आपल्याला स्टँडर्ड डिस्टन्स माहिती, म्हणजे फ्रंट वॉल असेल किंवा हाय सिलिंग असेल, तर त्याच्यामुळे ते जनरेट होतात. पण समजा ते डिस्टन्स किंवा त्या रिक्वायरमेंट्स नसतील, तरी पण एक छोटा क्लासरूम असेल किंवा थिएटरचा एखादा पोर्शन आहे, तर किंवा हॉल आहे, तर तिथं हे रिव्हर्बरेशन आहे, तर ते तयार होत राहतात. रिव्हर्बरेशन याचा अर्थ काय, तर आपण हे कम्प्लीट करू. प्रोलॉंगेशन ऑफ साऊंड म्हणजे एक्झिस्टन्स ऑफ साऊंड एनर्जी. ती जी साऊंड एनर्जी आहे, तर ती एक्झिस्टन्स मध्ये राहते. कधी, इन द हॉल, त्या हॉलमध्ये ती राहते, किंवा प्रोलॉंग म्हणजे टिकून राहते, इवन आफ्टर द साऊंड सोर्स हॅज बीन स्टॉप्ड इमिटिंग साऊंड. म्हणजे त्या साऊंड सोर्सनं तो आवाज किंवा ती जी साऊंड एनर्जी ती इमिट करून तो स्टॉप झाला, तर त्यानंतर सुद्धा काही वेळासाठी आपल्याला तो ऐकू येतो. सो दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्बरेशन. त्याला आपण काय म्हणतो, रिव्हर्बरेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन आपण घेऊया, म्हणजे अजून हे क्लिअर होईल. द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन इज डिफाइन्ड ॲज, आता आपण काय करतोय, त्या रिव्हर्बरेशनचा टाइम डिफाइन करतोय. द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन इज डिफाइन्ड ॲज द टाइम टेकन फॉर द साऊंड to fall below the minimum audibility which is measured from the instant when the source stopped emitting sound. परत एकदा रिपीट करतो आता. द टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन इज डिफाइन्ड ॲज, आपण याला कसं डिफाइन करतो, द टाइम टेकन फॉर द साऊंड, म्हणजे टाइम इंटरवल जे आहे, तर द टाइम टेकन फॉर द साऊंड, हे टाइम इंटरवल आपण मेजर करतो कुठून कुठपर्यंत, फॉर द साऊंड टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबिलिटी, म्हणजे आपल्याला आता जोपर्यंत ऐकू येत आहे, आपली जी रेंज आहे तोपर्यंत आपण त्याला ऐकू शकतो. त्याच्यासाठी आपण काय म्हणतोय, मिनिमम ऑडिबिलिटी. टू फॉल बिलो द मिनिमम ऑडिबिलिटी, तोपर्यंत आपण त्याला ऐकतोय. आणि आपण त्याला कधीपासून मेजर करतोय, विच इज मेजर्ड फ्रॉम द इन्स्टंट, म्हणजे कुठल्या इन्स्टंट पासून आपण त्याला मेजर करतोय, वेन द सोर्स स्टॉप्ड इमिटिंग साऊंड. म्हणजे हा समजा सोर्स आहे आणि साऊंड इमिट केला आणि तो स्टॉप झाला, ठीक आहे, त्यानंतर आपण 1 सेकंदापर्यंत त्याला ऐकू शकतो. तर साऊंड इमिट करून स्टॉप झाला आणि त्यानंतर 1 सेकंदापर्यंत आपण त्याला ऐकलं, म्हणजे टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन किती झाला, 1 सेकंद झाला. आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? येस सर. ओके, सो टाइम इंटरवल ऑफ that sound up to which we can listen or hear, that is nothing but called as time of reverberation. तर तो ते जे अस्तित्व आहे त्या साऊंड एनर्जीचं,
त्या हॉलमध्ये क्लासरूम मध्ये की आपण त्याला ऐकू शकतो तेवढ्या वेळेसाठी. मग ते हाफ सेकंद असेल, क्वार्टर सेकंद असेल, 1 सेकंद असेल, तर तो जो आहे तर त्याला आपण काय म्हणतो तर रिव्हर्बरेशन. नाव वी कम टू द बेसिक रिक्वायरमेंट once again, because we have to perfect that basic requirement today only, not all, but I give you task. Let us check how you can handle it. So before going to this, let us go for the reading of these things. So you raise your hand, unmute yourself. One definition you have to read, and then we go for requirements. Okay. So Sakshi, you read first acoustics only. Acoustics is the science of sound and deals with origin, propagation, and auditory sensation of sound. Okay. The next Sivanjali, acoustics of building. Next definition. The branch of the science which deals with the planning of a building or a hall with a view of provide best audible sound to the audience is called the acoustic of building or architectural Acoustics. Okay. Then who will take next initiative? आता हे 8 रिक्वायरमेंट्स आहेत, तर 2-2 चे ग्रुप करू आपण, म्हणजे 4 जणांना हे वाचता येते. पहिल्या 2 रिक्वायरमेंट्स तुम्हाला रीड करायचे. सो रेज युअर हँड, अनम्यूट युअरसेल्फ. अँड फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स मध्ये या 2 रिक्वायरमेंट्स फक्त रीड करायचे. त्यानंतर नेक्स्ट स्टुडंट, नेक्स्ट 2. इन दॅट स्टेज वी आर कंप्लीटिंग. हा, श्रुती, फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स. The sound heard must be sufficiently loud in every part of the hall and no echoes should be present. The total quality of the speech and music must be unchanged. Okay. Then next 2. Next 2 will read. Karan. There must be no confusion due to overlapping of Syllable. the syllable. The reverberation should be quite proper, that is neither too large nor too Not too small. small. The reverberation time should be too small. The reverberation time should be 1 to 2 seconds per minute and 0.5 to 1 second per speech. 0.5 to 1 second per speech. Then next Shivanjali, next 2. There should be no concentration of sound in any part of the hall. The boundaries should be sufficiently soundproof to exclude extraneous noise. Okay. Then last 2. Last 2. Who will read? Kunal. There should be no equal effect. There should be no resonance within the building. Okay. Now Kunal is remaining or Aditya is remaining? I did, sir. Aditya did, Busner. Okay. Now Kunal, you read this reverberation definition. Reverberation is defined as the Persistence or prolongation of sound. Yes. You are not audible to me. Prathamesh. Yes, sir. Reverberation, you read once again. The reverberation is defined as the persistence or a prolongation of sound in the hall even after the sound source has been stopped. yes. Okay. Then Kunal, are you there? This second and last definition, if you want, you can read, otherwise. The time of reverberation is defined as the time taken of a sound to fall below the minimum Audibility. measured from the instant when the source stopped emitting sound. Yes. Okay. So words are new but not difficult.
to pronounce also and to understand also. So once you can practice, then you can handle it perfectly. What we are doing, I am giving one task to you now. So I am giving you 5 to 7 minutes. Your duty is to prepare minimum 2 requirements. Okay, I am expecting minimum 2 requirements. Any sequence, any requirement. So minimum 2 requirements you prepare. I will give 5 to 7 minutes. And I am telling that it is minimum 2. So maximum 3, 4 up to 8 you can prepare. So take your time and concentrate on this. Try to write roughly after reading. And after 5 to 7 minutes, we will just check that how many you can remind. Just the condition is that don't look in the mobile screenshot or whatever you have written. I will also hide this. Start preparing. Take 5 to 7 minutes and try to prepare these requirements. Okay, so your time starts now.
Okay, so after 1 minute, we will start. So I hope that everyone have prepared. आणि त्यातल्या त्यात शेवटच्या दोन ह्या सगळ्यांच्या फेवरेट असणार आहेत, बरोबर आहे का? Yes, sir. Sir, हा, yes. थिएटर मध्ये पण सर हीच लॉ अप्लाय करतात ना सर थिएटर मध्ये? Yes, in theater also you have seen acoustic tiles. Is it correct? Yes, sir. तुम्ही थिएटरचे जर साइड वॉल्स बघितल्या तर त्याच्यावर अशा डॉटेड टाइल्स असतात, तुम्ही बघितल्या असाल अशा डॉट्स असलेल्या, त्या ज्या टाइल्स आहेत तर त्याला नावच acoustic टाइल्स आहे. मीन्स फॉर युनिफॉर्म ऍब्सॉर्प्शन अँड रिफ्लेक्शन वी आर युजिंग दॅट टाइल्स. म्हणजे कसं आहे की सरफेस जर एकदम मऊ आणि गुळगुळीत असेल तर रिफ्लेक्शन जास्त होणार, आणि सरफेस जर एकदम रफ असेल, ओबडधोबड असेल तर ऍब्सॉर्प्शन जास्त होणार. त्यामुळे काय होऊ शकतं, तर रिफ्लेक्शन जास्त असेल, टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन वाढणार, आणि ऍब्सॉर्प्शन जास्त असेल तर टाइम ऑफ रिव्हर्बरेशन खूप कमी होणार. त्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टीचा आपण विचार करतो. आता तुम्ही मे बी एक्सपिरियन्स केला असेल घरी, तुमच्या जर हॉल असेल किंवा कोणाचा हॉल असेल, तो जर एम्प्टी असेल तर तिथे साऊंड क्रिएट करून बघा तुम्ही, तुम्हाला कसं वाटतंय ते. त्यानंतर विंडोज, फिरतंय सर ते. येस, त्यानंतर विंडोज तुम्ही जर ओपन केले तर त्याच आवाजात काय फरक पडतोय बघा. विंडोज क्लोज ठेवले तर काय फरक पडतोय. त्यानंतर तोच हॉल जर समजा ऑडियन्स किंवा ह्युमन जर असतील तिथं, पीपल जर ऑक्युपाय केलं त्याला, तर तोच साऊंड आहे तर तो ऍब्सॉर्ब केला जातो, कारण का ह्युमन बॉडी इज ऑल्सो ऍब्सॉर्बर ऑफ साऊंड. यू कॅन डू द स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स so that you can understand that how sound energy gets reflected and absorbed. Okay, so I now hide this slide, and I request everyone that you also just close that screenshot mobile or that rough what you have written. Slide close करा म्हटली मी, तर तुम्ही मोबाईल स्विच ऑफ करता, तसं करून बघा. हा, शिवांजली, start. The heard sound must be sufficiently loud in every part of the hall. There should be no echoes in present. The total quality of a speech and music must be not unchanged. Okay. Then no, there should be no echelon effect. Yes. And fourth one, there should be no resonance with the building. Okay. Then next, Shruti. The total quality of the speech and music be unchanged. There should be no resonance within building. There should be no echelon effect. There should be no concentration of sound any part of the hall, and there must be no confusion due to overlapping of syllable. Okay. Then next, Megha. There should be no echelon effect. The total quality of speech and music must be unchanged. There should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay. Next, Supriya. And the total quality of the speech and music must be unchanged. There should be no echelon effect. There should be no resonance within the building. And fourth, there should be no concentration of sound in any part of the hall. Okay. Then Karan. The total quality of speech and music must be unchanged. There must be no confusion due to overlapping syllable. There should be no echelon effect. The reverberation should quite proper. That is neither too large nor too small. Yes. The reverberation time should be 1 to 2 seconds
for music and 0.5 to 1 second in speech. The boundaries should be sufficient sound proof to exclude extraneous noise. Okay, good. So, any other student want to contribute? Otherwise, we will conclude. This forum is open to all. Physically, we are not in classroom. But why I am doing these activities? Because this gives you platform to open up, to speak, to make mistake, to try that how your communication skill is there. Aditya. The sound heard must be sufficiently loud and in every point of the hall. There must be no confusion due to overlapping of slabs. There should be no conversation of sound at any part of the hall. There should be no echo formed. There should be no resonance within the building. The reverberation time for music should be 1 to 2 seconds, and for speech, which is 0.5 to 1 seconds. Okay. And the quality of speech and music must be unchanged. Okay, good. So here we have covered the basic terms related to these acoustics. It's a definition, then acoustics of building, these basic requirements, and definition of reverberation and time of reverberation. So why these requirements are important? Because you can see in the next slide, तुम्ही बघू शकता next slides मध्ये हे 2 points झाल्यानंतर factors affecting architecture acoustics and their remedy. हा जो पॉइंट आहे डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, हा मोठा आहे, त्याच्यामध्ये सगळे हे पॉइंट्स कव्हर केलेले आहेत आपण. Here these points are there with the points and their remedies. तर हे सगळं आपल्याला याच्यामध्ये परत एकदा डिटेल मध्ये बघायचे. सर मी ते जे हॉल तुम्ही बोलत होते मोठे जिथं ऑडियन्स बसतात, सर एका हॉल मध्ये मी पाहिलेलं, एकदा मी गेलेली तर, की तिकडे असे जे टाइल्स असतात त्याच्यावरती असे होल असतात, डॉट्स असतात खूप सारे, खाचा मारलेला किंवा मुद्दाम त्याला काढलेलं. ठीक आहे, आता मी सांगितलं की त्यालाच आपण काय म्हणतो, अकॉस्टिक टाइल्स. ठीक आहे, अकॉस्टिक टाइल्स म्हणजे काय की मग अशी सांगितले मी की समजा ही जर टाइल्स असेल तर ह्याच्यावर आपण मुद्दाम असे डॉट्स असतात त्याच्यावर, बरोबर आहे. ठीक आहे, या स्टाईल मध्ये असतात. तर याचे रिझन काय आहे की मग अशी सांगितले की जर सरफेस एकदम प्लेन असेल तर रिफ्लेक्शन जास्त होणार. ठीक आहे, आणि जर हा जो पोर्शन आहे तर तो खूप रफ असेल तर काय होणार, ऍब्सॉर्प्शन जास्त होणार, रिफ्लेक्शन कमी होणार. तर त्याच्यासाठी काय असतं ऑडिटोरियम किंवा थिएटर मध्ये, तर या टाइल्स कशासाठी ठेवतात की यातले काही रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे आणि काही ऍब्सॉर्ब झाला पाहिजे, जेणेकरून ऍब्सॉर्प्शन आणि रिफ्लेक्शन रेशो आहे तर तो ऍडजस्ट करतो. त्यामुळे आतला जो आवाज आहे तर तो काय होतो, तर जास्त घुमत पण नाही आणि कन्फ्युजिंग नॉइज सुद्धा तयार होत नाही. जर जास्त रिफ्लेक्शन असेल तर आवाज आहे तर तो लाऊड असणार पण क्लॅरिटी नसणार, आणि जर ऍब्सॉर्प्शन जास्त असेल तर क्लॅरिटी असणार पण आवाज शेवटपर्यंत जाणार नाही. ठीक आहे, तर त्याच्याशी रिलेटेड पॉइंट्स आहेत ते आपण आता या नेक्स्ट पॉइंट किंवा नेक्स्ट लेक्चरला डिस्कस करू. आपल्या क्लासमध्ये सॉफ्ट बोर्ड असेल सर, ते काय ह्यात कॉन्ट्रीब्युट करतात का? सॉफ्ट बोर्ड म्हणजे कुठले म्हणताय? ते ज्याच्यावरती आपण क्लासमध्ये काय ऍक्टिव्हिटीज करतो ते चित्र ते बनवून चिटकवतो ना सर, ते सगळे बरोबर. कसं असतं त्याला काही काही ठिकाणी साऊंडिंग बोर्ड्स सुद्धा वापरले जातात आणि सॉफ्ट बोर्ड सुद्धा. तर त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं की तुमची जर वॉल्स जर मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स असतील तर त्या मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स असल्यामुळं जर तुम्ही तिथं तुमचा तो सॉफ्ट बोर्ड लावला आहे किंवा पिक्चर आहे, मॅप्स आहे, तर त्याच्यामुळं काय होतं, तर त्याच्यामुळं तिथं ऍब्सॉर्प्शन जास्त राहतं. म्हणजे इथं तुम्ही एक फोटोग्राफ आपण स्लाइड लावली बघू शकता तुम्ही. तर इथं काही असे बोर्ड्स असतात, ते 2 फिगर्स मध्ये बघतात, विदाउट रूम अकॉस्टिक्स, विथ रूम अकॉस्टिक्स. इथले जे मल्टिपल रिफ्लेक्शन्स आहेत ते वॉल्स वरनं इथपर्यंत येतात या ऑडियन्स किंवा या माणसाकडे. आणि इथे जर आपण ते जर ऍब्सॉर्बंट मटेरियल किंवा असे काही मटेरियल्स आहेत की ज्याच्यात ऍब्सॉर्प्शन जास्त असतं ते जर लावले तर काय होतं, ते साऊंड तिथेच ऍब्सॉर्ब केले जातात.
तर तुम्ही म्हणताय तसं ते जे सॉफ्ट बोर्ड म्हणा किंवा जर पिक्चर्स मॅप्स किंवा कर्टन म्हणजे जर पडदे लावले असतील तर या सगळ्याचा त्याच्यावर फरक पडतो. ओके Okay, sir. So I conclude here today. Next lecture, discuss the same things with remedies. आता जे आपण डिस्कस करतोय ते म्हणजे काय त्याचे रिमेडीज म्हणजे काय त्याच्यावरचे उपाय. समजा आता कन्स्ट्रक्शन झालंय, आतमध्ये चुका झाल्यात, त्याला पाडता तरी येत नाही आपल्याला, मग त्याच्यासाठी आपण त्यात ऍडजस्टमेंट काय करू शकतोय किंवा मिनिमाइज प्रॉब्लेम्स कसे करू शकतोय तर ते डिस्कस करूया आपण परत. नंबर 7, 13, 16, 18, 35, 52, and 64. Absent. Okay, so we stop here.